explícitamente que el problema de sedimentación del río, el problema de la ruptura de diques, etc., exigía una visión más integral. Entonces yo lo menciono porque ese era 36, que Gilbert White anunció un factor que ya es casi la base de una de las concepciones más avanzadas de lo que es la gestión integral del riesgo, la combinación en dosis adecuados de mecanismos desde lo social, la sociedad, hasta la ingeniería y hasta las ciencias de la tierra. Y para mí es interesante cada vez que uno tiene la oportunidad de dirigir palabras a una concurrencia como hay hoy en día. Y la semana pasada me dieron el privilegio de dar la conferencia inaugural en una conferencia sobre ciudades, sobre volcanes, en que había 500 vulcanólogos acompañados por gente de ciencia social, planificación, que cada vez que uno da una conferencia se da cuenta que el número de personas en este tema es ilimitado, que viene de disciplinas muy diversas y todos tienen un interés en el tema de reducción de riesgo de desastres, pero muchas veces no nos conocemos, no comunicamos, no articulamos un concepto único en común. En consecuencia, este tipo de reunión y la oportunidad para ciencia social, ciencia física, ciencia e ingeniería, de comunicar, de hablarse, de entenderse, de escucharse, es absolutamente magnífico y uno felicita mucho a los organizadores la oportunidad de realizar eso. Entonces, ¿cuáles son los cambios que se ha dado a lo largo de los últimos 40 años que nos ayudan a entender la forma en que esta transición de una atención predominantemente a la respuesta al desastre ha evolucionado a lo que estamos llamando en América Latina, cuando menos, gestión de riesgos de desastres? Y hay numerosos factores conceptuales, de práctica, de evidencia empírica que han incitado esta transición. Por supuesto, un primero es una ampliación de la noción de causalidad desde un entendimiento, lo que Kenneth Hewitt habló de fisicalismo, donde la amenaza física es equivalente al desastre, el sismo es el desastre, hacia un entendimiento informado por factores desde la sociedad y que implicaban que la causa de desastres no es una relación unilateral entre amenaza física, evento física y una sociedad neutral. La sociedad misma crea condiciones que garantizan que ciertos sectores, ciertos países, ciertas regiones y poblaciones sufren más que otros. Y este ha evolucionado con el tiempo, con el desarrollo del tema del riesgo, particularmente con la teoría sobre vulnerabilidad y exposición, para socializar nuestro conocimiento de riesgo y de desastre. Conjuntamente con este movimiento, ha habido un creciente reconocimiento cuando tratamos los factores sociales, económicos, políticos que intervienen en la construcción de riesgo en la sociedad, que mucho de ese proceso es, y eso fue mencionado en la introducción hoy en la mañana, por un proceso de lo que estamos llamando construcción social del riesgo, donde un proceso de desarrollo desviado, skewed development, ayuda a crear condiciones donde ciertos segmentos, sectores de la sociedad están bajo riesgo. Hay factores estructurales en la economía, hay necesidades basadas en idiosincrasias, ideologías distintas de crecimiento, que cambian con los modelos mismos hacia la globalización hoy en día, que generan condiciones que son transformadas en lo que las Naciones Unidas han llamado impulsores del riesgo y que conducen a la construcción de riesgo en la sociedad. Los impulsores particulares que mencionan con persistencia son precisamente ordenamiento territorial y uso del suelo mal logrado, mala administración o gestión ambiental de manejo de ecosistemas, procesos de crecimiento, densificación de población
en zonas expuestas a amenazas de distintos tipos, y pobreza, con su acúmulo de lo que Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, habló de riesgo cotidiano, que se traslada y se transforma en condiciones de riesgo para muchas poblaciones del mundo, relacionado con, y no lo mismo que pobreza, pero generador de condiciones de vulnerabilidad en la sociedad. Entonces, el movimiento hacia el riesgo, la constitución de vulnerabilidad, fue asociado con la búsqueda de una explicación más allá, visto desde la perspectiva de desarrollo fallido. Y ese ha sido, y si uno lee el prólogo de Sendai, es precisamente el mensaje del prólogo de Sendai que sustancia la invitación a reflexionar sobre los 4 objetivos fundamentales, que nuestro desarrollo tiene que ser cuestionado, de alguna forma reformado, intervenido, y hacerlo más compatible con la creación de condiciones de seguridad y de resiliencia en la sociedad. Con estos movimientos, entonces, comienza a verse que el desastre no es inevitable, no es natural. Hay formas de intervención ex ante a través del cual se puede reducir el riesgo de desastre. Riesgo como condición latente, preanunciando desastre hacia el futuro, y desastre interpretado como el daño y la pérdida que sucede y que interrumpe seriamente el funcionamiento rutinario de una sociedad. Y con esta transición en el pensamiento, más y más, aunque no completamente aún, el concepto central de atención comienza a ser riesgo de desastre y no desastre mismo. Desastre se ve como un momento en un ciclo continuo de riesgo, que es el momento de la actualización, cuando ocurre un evento dañino de pequeño, mediano o gran tamaño. Y hacemos insistencia a esa distinción entre gran, pequeño y mediano, porque las evidencias muestran más y más que eventos de más y menos magnitud conducen a crecimiento de pérdidas y daños de forma desmedida. Entonces, estas transformaciones en el pensamiento van acompañadas por evidencia empírica y conducen a una transformación en el pensamiento de tal forma que la idea de reducción, prevención y mitigación comienzan a flotar con más propiedad, de acompañar el aún gran preocupación por la respuesta y los preparativos, pero sirve para comenzar a balancear nuestras ideas. Además, comienza a transformar nuestro pensamiento de lo que yo llamo pensamiento negativo a pensamiento positivo. Yo muchas veces digo, en el tema, otros temas de la administración pública, cuando han oído hablar de un ministerio de la injusticia, o un ministerio de la enfermedad, o un ministerio de la inseguridad. No, escuchamos ministerios de seguridad, ministerios de salud. En nuestro tema aún domina emergencia, desastre. Vemos el lado negativo de la ecuación porque derivamos nuestras ideas de condiciones inevitables supuestamente. Hoy en día sabemos con riesgo, con las malas prácticas, que estos son transformables. Entonces debemos comenzar a pensar positivamente y tener gestión para el desarrollo sostenible y no necesariamente gestión para la reducción de desastres. Y eso invito a reflexionar, porque creo que es parte de la sustancia de qué debería ser y dónde debemos avanzar en el futuro con este tema. Otras razones hay por estas transiciones, pero hemos llegado a un momento de hablar de gestión del riesgo de desastre, y desastre es un momento en ese ciclo de riesgo donde se actualiza el riesgo existente. Y ese riesgo puede haberse creado sobre, como Anthony Oliver Smith hizo ver en un estudio del gran terremoto aquí en 70, sobre 500 años de colonia, independencia y desarrollo. Y con
un evento se descubre el riesgo existente. Pero por supuesto, por ser latente, hay opciones de intervención ex ante y la gestión del riesgo de desastre es predominantemente en cuanto a ese tipo de preocupación en la sociedad. A lo largo de la historia hemos visto nomenclaturas distintas, fraseados en términos en un momento del ciclo de desastres, con prevención, mitigación, preparación, respuesta, recuperación, reconstrucción. Se deshizo de ese concepto para hablar de un continuo de desastres. Hoy en día, más y más en América Latina, hablamos de un continuo de riesgo. Las terminologías cambian y más también comenzamos a introducir nuevas nociones, nuevos conceptos. Así, por ejemplo, yo invito a reflexionar sobre si prevención de desastres, mitigación de desastres es lo mismo que prevención y mitigación del riesgo de desastre. Y dejo la pregunta abierta a reflexionar. Personalmente creo que no es lo mismo y encerrado en la diferencia es parte de nuestro intento de avance hacia el futuro. Aquí en Perú, y captando una terminología que ha sido utilizada en otras legislaciones en América Latina durante los últimos años y está captada en los Global Assessment Reports de Naciones Unidas, la forma de organizar el pensamiento en torno a la gestión del riesgo de desastre está siendo captado más y más en una terminología que habla de gestión reactiva o compensatoria, gestión correctiva y gestión prospectiva del riesgo. Y la base de la ley peruana es precisamente esa distinción y la creación de la institucionalidad nueva en Perú fue construida en parte sobre esa terminología. En fin, no importa las terminologías que usamos, mientras hay consenso y entendimiento de que captan internamente cosas que entendemos en común. Voy a usar esa terminología solamente para ilustrar la gran diferencia que hay al interior de cada una de las modalidades, la gran diferencia que significa en términos de acercamientos, roles y papeles de agentes y actores sociales distintos, y cómo, con la noción de la gestión prospectiva, rompemos la historia del pensamiento sobre el tema y comencemos a construir ideas sobre sostenibilidad hacia el futuro. Entonces, esto será para mantenerme dentro del tiempo que no sé, ¿cuánto tenemos? 10. Ok, perfecto. Con gestión reactiva de riesgo, estamos hablando de lo que la sociedad hace reconociendo que el riesgo existe y no ha sido mitigado ni prevenido. Existen comunidades que ya están en condiciones de riesgo, existen hospitales mal construidos, existen escuelas mal construidas, están en riesgo y no han sido tratados por la sociedad. Y es obvio que se requiere todo un conjunto de medidas que van desde preparativos, planes de emergencia, hasta recuperación, reconstrucción ex post y aumento de la resiliencia, el nuevo término, concepto que se ha introducido sobre los últimos 10 años en la terminología. Pero son respuestas reactivas sobre un caso de riesgo ya existente. Y eso es lo que ha tipificado la atención de la sociedad históricamente desde Lisboa o Lima o desde Santorini, etc. Es la respuesta que incluye sistemas de seguros, de consolidación de apoyos sociales y una multiplicidad de elementos, pero son reactivos a un contexto ya existente y requieren de agentes sociales, organizaciones, instituciones, atenderlos, muy particulares a los casos de desastre y sus efectos ex post. La gestión correctiva es la que, de alguna forma, tipificó nuestro desarrollo histórico en el tema de prevención. Cuando hablamos de la gestión correctiva, hablamos de la intervención en hospitales a través de retrofitting o escuelas para mejorar estructuras que fueron construidas inadecuadamente, en comillas, en el momento de su construcción y que han descubierto
son capaces de caer con sismos de determinada magnitud en el futuro. Yo hice estudios de la toma de decisión de ese tema en Costa Rica sobre 3 o 4 hospitales. Es un tema prevaleciente en la región. Es la reubicación de poblaciones que están en lugares inadecuados sobre pendientes en los pases de los ríos. Es una gestión sumamente cara y políticamente difícil que se la tome la decisión de intervenir. Pero es la que nos ha tipificado durante gran tiempo lo que hablamos de prevención de desastres. ¿Por qué prevención y mitigación de desastres? Porque las condiciones ya están para que el desastre suceda. Entonces es prevención de desastres, no es prevención de riesgo, aunque tiene implícito prevención de riesgo. Pero es sobre el tercero donde en los 3 minutos que quedan concentraré, porque ese es el desafío para el futuro. La gestión prospectiva del riesgo es reconociendo que el riesgo es construido en el marco de acciones y procesos sociales diversos. ¿Qué puede hacer la sociedad para garantizar que de alguna forma ese riesgo no se construya en el futuro? Que cada nueva escuela, cada nuevo hospital, cada nuevo proyecto agrícola, cada nuevo, etcétera, esté visto a la luz de probable riesgo y las técnicas, instrumentos y acciones que tomamos buscan de alguna forma que no tengan los mismos niveles de riesgo o que no tengan riesgo, cosa que entendemos es muy difícil de operar. Entonces ahí no estamos hablando de gestión de desastres, ni prevención de desastres. Estamos hablando de la sostenibilidad del desarrollo. Estamos hablando de la gestión de la sostenibilidad. Y es un tema de los ministerios de planificación, de finanzas, de industria, de agricultura, de turismo. No debe ser transversalizado tampoco, cosa que ha sido interesante como concepto. Debe ser que los sectores, los planificadores descubren dentro de su propia práctica que el riesgo es un factor limitante del desarrollo y su sostenibilidad. Y deberían construir en sus propias prácticas una gestión que garantice tomar en cuenta riesgo, igual como tomar en cuenta género o ambiente o los otros temas significativos que han existido. Entonces, con esto hay una invitación de pensar si la gestión prospectiva del riesgo es gestión prospectiva del riesgo, o si más bien es gestión del desarrollo sostenible. Y tiene una lógica, una forma de conceptualización, una forma de actuación, una forma de instrumentalización y una forma de administración muy distinto a lo que ha sido la gestión correctiva y la gestión reactiva del riesgo históricamente. Pero invita, y aquí está el desafío, porque aún no están suficientemente alineados, identificados con el tema, invita a ministerios de desarrollo sectorial y territorial, de municipios, de locales, etcétera, que pongan más atención al riesgo en sus planificaciones, en sus acciones locales. Muchísimas gracias. Instalaciones fueron destruidas, 23 millones de toneladas de desechos. Esto fue la mitad de nuestra cantidad de desechos anuales. Las pérdidas económicas representaron 25.000. So in that sense, this is what the national. So you can probably we can learn many things from this video. For example, the tsunami is not only the penetration of the seawater; it has many debris to cause the many debris, and then also putting the fire. Even the fire will be occurred in that tsunami attack. And also you see many boats attacking to the residential area. That will cause the chain reaction of the disaster. And also how fast the tsunami penetrates inland. That is up to the speed of the motorcycle. So, is anyone who can run faster than a motorcycle? I don't think we are. So,
to survive from the tsunami, the thing that we need is to run as quickly as possible to the safe place. So here's the question for you. Is it possible to survive from tsunami? How do you think? So to answer the question, let me show you these numbers. 58, 260,100. How do you think about these numbers? These are the statistics of the tsunami. 85 tsunami to cause 260,000 deaths in 100 years. So in 100 years, we had 58 tsunamis that had claimed more than 260 lives. So if we take average, more than 4,600 deaths per one event. So it's the statistics, but the death rate is much higher than any other natural disasters, including storm surges, storms and tropical cyclones, floods, and earthquakes. The tsunami disaster is very, very rare, but once it occurs, it will cause the devastating damage to our society. The tsunami wave, we often call it tsunami waves. Do you know how different between the big wave and big tsunami wave? What's the differences? So standing on the coast, every day we're watching the waves coming from the ocean. And sometimes in somewhere, I took this photo from the Hawaii. Many people are watching the big waves and the surfers, right? What's the difference? So big wave, if we measure the height of the wave, I think it's about 10 meters or more higher, right? So the differences in physical point of view, the differences is its period, the wavelength, in other words, the total amount of water moving inland. So that's the differences of the big wave and the big tsunami waves. Once we can watch the big waves on the coast, however, we can't watch the tsunami on the coast, right? So the lesson we have learned: do not go to the coast to watch the tsunami. Okay? In 2011, in March, we had a big tsunami. This is the computer simulation propagating along the Pacific coast and attacking our society. The tsunami penetrated far inland and caused the maximum height of the run-up for 40 meters above the sea level. After the event, we worked in the field for the measurement or the investigation, field investigation, and also working on the computer simulation to understand what was happening. So this is showing the computer simulation of tsunami attacking to the Sendai coast, where I'm from. So you can see that the tsunami penetrated far inland. It's about 5 kilometers from the coastal line. More than 700 people were killed. This is the photo which I took the next day. Actually, this area was the rice field before the tsunami came. It looks like it's like a lake. So that's the seawater the tsunami inland penetration. So because of the extensive inland penetration, the coastal community were devastated like this. What I'm showing here is the comparison of the satellite images before and after tsunami. So
Before the tsunami, you could see many houses, and then you see the coastal community. It was very, very beautiful place, the natural beach. So every year, many people visited this beautiful coast. And also many people lived here. However, after the tsunami devastated everything. So after the event occurred, we had a team, nationwide team of the survey to investigate the impact of the tsunami and also the measurement of the tsunami penetration or flow depth and the tsunami run-up height and also the damage. So after the investigation, what we have learned, what we have found, that is one of these is the relationship of the tsunami hazard and the structural vulnerability. This is so-called the tsunami fragility curve to show the damage probability of the structural destruction as a function of flow depth. The flow depth means how deep the tsunami penetrated the local area in local point. So the plot here, we have two plots. One is from Miyagi, that is from the 2011 event. And the other is the Banda Aceh, Indonesia in 2004. So I think it's very good to make a comparison in terms of the structural vulnerability in different places, in the different countries. And also what you can see, if we have 2 meter flow depth of the tsunami, which will cause about the 20% of the structural destruction as an empirical relationship. 4 meter tsunami, 4 meter flow depth will cause about 50% of the structural destruction, and 6 meter tsunami of the flow depth, more than 80%. So what we have found in terms of the structural vulnerability of our houses, over 2 meter tsunami flow depth potentially causes severe damage on houses or maybe devastate. That's what we have learned. So having that findings from this event, we worked with the Sendai City to make the plan of the reconstruction. So through the reconstruction process, we have the idea of multiple protection to minimize losses. So as we learn, it's not possible to protect all the tsunami by the concrete seawall. As you know, in Japan, we have built many concrete seawalls because our land is very small. Many people are living there in the coastal areas. So we had to build the many seawalls on the coast. However, at this time, the 2011 event, many seawalls were overturned after overtopping tsunami. So we learned that the coastal structure is not good enough. So that's why we had that concept, the idea of the multiple protection. So we have the concrete seawall again with the height of 7.2 meters in Sendai coast. How we determine 7.2 meters as the height of the concrete seawall? We had two levels of potential tsunami hazards in the future. One is pretty often. It's like a recurrence interval. It's like an event of the recurrence interval of 50 years or 150 years. For that, we decided to protect with the seawall. And it's not enough because the 2011 event, Tohoku tsunami, we believe that it's an event like
within the interval of 500 years or 1,000 years. So that sort of catastrophic tsunami event is not good enough with the coastal seawalls. So we decided the design of the coastal seawall with the recurrence interval, the potential tsunami of 100 years or 150 years. So that's how we decided the height of the seawall here. And also after that, we have multiple protections, like a coastal forest, and the second line of the coastal road raised up to 6 meters from the ground, and evacuation facilities to secure the people's safety. And then behind that, we built the residential area. So like this, now the reconstruction activity is underway, still having the past is more than 5 years, but it's still underway, like this. So this is the model of the coastal road, which will be raised 6 meters from the ground, with the height with the width of 30 meters. So that cost is the 12 billion Japanese yen, which is up to 120 million US dollars for the prefecture road to be raised 6 meters. So as an engineer, my expertise is tsunami engineering, and also I'm from the civil engineering department. So our job is to evaluate how this multiple protection will work. So we use the numerical modeling like this. So we have in the model, we put the coastal seawall here with the 7.2 meters and the coastal road with the height of 6 meters. So you can see, even if we have the same tsunami of the recurrence interval 1,000 years like this, so the design of the city, the new city, will reduce the tsunami inundation area with the half of the we had in 2011. So having this result, the reconstruction planning was underway to put the residential area, to reconstruct the residential area behind this area. And also here we have the prohibited to build the new buildings or new houses in this area to reduce the risks of the tsunami damage. So like this, the reconstruction activity in the tsunami affected area. Next, then how can we find a safe place? I think it's a very, very important question. So to know this, we use the hazard maps or evacuation maps, right? To understand the risks and to know where's a safe place or where to go. So let me introduce the SATREPS project. That was the international project between Peru and Japan. The project was completed, and then we had the 5-year project in the past, and then now here we have probably many of the members are here, like Pique-san, Estrada-san, Sabara-san, right? So we had a very, very, very good project with the support of JST and JICA as a SATREPS. Let me show you one outcome from this project. The one outcome was updating the tsunami hazard map in the remote regions like this. So as you can see, having a catastrophic scenario of the earthquake, including the past earthquake, especially in 1746, right? We ran the simulation and then created a map to update the inundation map. And then based on that, I think the coastal community
use this to make the evacuation plan. One thing I found, the very good application. So most of you have the smartphone, right? I found the apps of the smartphone, which was published by DHM. The application of the tsunami hazard map. Is any of you have this application on your smartphone? Can you raise your hand, please? What I see is one, only one, or two, or something like that. So maybe using the Wi-Fi here, you can install the application on your cell phone, but not now. You can see that I think this is remarkable. You can see that I think we are around here. So in the map on your cell phone, you can see where you are, even you are at the coast, right? And then you can see the map, and then the map will tell you where's the safe place, including the evacuation building. Okay? So please, when you go home today, I'm not asked by DHM, but please think about to know the risks on the coast, okay? And also, if you visit the website of a local municipality, you'll find the evacuation map. So I think it's good to know. However, one thing I would like to mention, how do you evacuate to go inland before the tsunami coming? Walking? Or driving the car? Which do you prefer? It's pretty far, right? If you're on the coast, it's pretty far to inland. So I guess that many of you to drive the car for their evacuation. Let me show you this video. This video is from the 2011 event. Many people use the car for their evacuation. And then it was quite easy to get involved in the heavy traffic jam. And you see, this is the video from the driving recorder on the car. Immediately the tsunami comes, it's it's very short to know that the tsunami coming, right? And then once you have the water depth of the 50 centimeters, the cars lose their control. So our city, the Sendai city, had a questionnaire survey to the survivors, asking them about how they evacuated. 60% of the survivors used the cars. But I think it's quite obvious. If you can walk or run, driving is not a good idea. For example, let me show you again. If we are here, we are in the middle of the potential tsunami inundation zone. It's very far to go inland, and then we want to use the car. However, limited access to the road, so it's quite easy to get involved in a heavy traffic jam. So do not use the car. So that's why the cities in Callao region also have the designated evacuation buildings. Okay. So
We also had a hazard map based on using the state-of-the-art computer simulations. What I'm showing here as the blue area, this is the map of the Sendai city. As a blue area, that's what we have prepared as the hazard map before the 2011 event, based on the past events. Okay? So we believe that the past event, the big tsunami event in the past, we had many. And picking up one of these as a maximum credible event to use to prepare the tsunami hazard map. That's the blue one. And then 2011 tsunami, I'm showing here is the red line for extensive than we have prepared, than we have expected. So what we have learned here. So we have many experiences, as you do, in terms of the earthquakes and also the tsunamis. So we have many data, many scenarios. We believed before the 2011 event. We had the many scenarios, and then we can find out what's the maximum credible event. However, the 2011 event was far beyond than that. On the coast, as I mentioned, we have the very beautiful natural coast here. And then, standing on the coast, we would have many signs like this to let the people know about the tsunami risks. So when standing on the coast, to be careful about the tsunami warning or silence, and then to show where to go. So many people after the earthquake tried to evacuate outside of the expected inundation zone. So many people tried to evacuate. However, the 2011 tsunami was far extensive than that. Lesson: the hazard map have two functional aspects. Do you know what this means? One is to inform the people who are at risk, right? So if you're living on the coast, and if you have the map, the hazard map, and if you see that you are living inside the expected tsunami inundation zone, that's obvious. It's good to know you are at risk, right? So you have to do something to survive. On the other hand, if you are living outside of the tsunami inundation zone, what do you think? I guess that many people think that, okay, we are safe. We are pretty safe. However, still we have the limitation of the reliability of the science and technology. Even we have the good tools, state-of-the-art of simulation, and in seismology, or any science and technology. There's still limitations. That's what we have learned. We have to learn. So once you are living outside of the expected tsunami inundation zone, the thing is that you are not safe. So if you think that you are safe, that's the negative aspect of the hazard map. So please note that the hazard maps have two functional aspects. The last, the technology. In Japan, we have a very good tsunami warning system based on with the modern 500,000 cases of the pre-computed database. What you're looking at is the seismic source scenario, like a grid. So each of these are the fault, the potential earthquakes, and considered as the scenario of the tsunami warning system. Having that, within the 3 minutes in 2011 event, the JMA, Japan Meteorological Agency, issued a warning with the estimation of the tsunami height, 3 meters, 6 meters, 3 meters for the Pacific coast of Japan. So one
thing, one information they referred at the moment of earthquake was the earthquake magnitude. Actually, the magnitude of the 2011 earthquake was 9, which is the largest tsunami in the history of Japan. But at the moment of the earthquake in 2011, the JMA estimated as a magnitude of just 7.9. That is because of the saturation of the seismometers. So based on this magnitude estimation, they estimated the tsunami height that was very, very small than the real one of the magnitude 9. So after the offshore observation of tsunami, they revised and they reissued the warning again with the revised height, like a 3 meter, 6 meter, over 10 meters. However, that was too late. They reissued a warning and 20 minutes later. However, many of the coastal, the people in the coastal area didn't have access to this information because of the blackout, and then they are living, many of the people are living behind the seawall with the height of 12 meters. How do you think? If you're living behind 12-meter seawall, how do you think about the estimation of tsunami height of 3 meters, 6 meters, 3 meters? Many people thought that we are safe, right? So, what we can learn? Still, we have the limitations of technology in terms of reliability. We are trying very hard. However, we have to know, we have to say, it's really regretful, but we have to say that we have the limitations. So I think we have, it's a time to finish my talk. So let me summarize. So what I had talked today, knowing risks, it's important to know the risks, but sometimes the nature is beyond our science technology. The two functional aspects of the hazard maps. Computer simulation cannot predict the whole picture of the day disaster. And in terms of structural variability, over 2 meter tsunami products potentially cause the destruction to your houses. To survive, go to a higher place as soon as possible. Never go to the coast to watch the tsunami. Otherwise, you have to run faster than a motorcycle. The tsunami warning and information, the last one, we are trying to increase the reliability of the science technology with quick, accurate, and robust dissemination of the tsunami system. But the limitation exists. So, what is important is the attitude, not heavily rely on the official information. To survive, go to the higher place as soon as possible. Okay, I think I finished. Thank you very much for listening. Buenos días. Yo hablo poco español y un poquito de castellano, por eso voy a hablar en inglés. So, thank you very much, Peruvian Association of Engineers, for inviting me and presenting some of my views on the community resilience. One of the things I would like to leave with you with one thought about this is that the community risk is a systems level thinking. It is not a component level. So my focus is going to be thinking about systems. So with that, I'll start my talk. Okay. Let's first focus on the natural hazards, some basic data. It's important to relate the losses to the GDP of a country rather than the numbers. So if you look at it, you're looking at about $180 billion per year on a 10-year survey. They're talking about 68,000 fatalities. They're talking about all kinds of hazards here, from earthquakes to floods to severe storms, and fires, 10%. Just to kind of point out that we're talking about in 2014 about $110 billion in economic damages,
But the important thing is what the World Bank talks about here. It estimates that during 1990 to 2000, about 10 years, natural disasters resulted in damage that is between 2% and 15% of an exposed country's annual GDP. This is a very important data, and that's really what is important. So if you look at all the efforts which we have undertaken to reduce these losses, the losses seem to be increasing. And so what's the reason? And one of the things I think is increasing is because there is, of course, the increasing urbanization from 3 billion people in 2005 to projected about 5 billion in 2030. There's environmental degradation, there's increasing vulnerability. Of course, the climate change is subject by itself. There's a lack of maintenance of infrastructure. But probably more importantly, if you look at the data, disasters have killed more than 1 million people. It has affected $4.4 billion and cost the global economy more than $2 trillion in a 10-year period, 20-year period rather. So increasing urbanization, more people in poorer countries, they're exposed to disaster risks, and then the climate change, of course, is going to really make it more and more extreme. So this is what is happening with the impact of the disasters. So if we look at, well, what are the different hazards? And as we know, not all natural hazards are similar. They're all different attributes. So very quickly, let's look at the 4 different areas. So if we look at, go back. If you look at the first one is the earthquake, which is all we know here. We are in Peru. This is a geologic hazard. The impact on this hazard could be very widespread. The low probability, high consequences. So many times in a country, if you're doing an earthquake for a long time, you think, well, it's not going to happen. So that's the kind of a mentality we get into. There is no prior warning for this hazard. It could cause landslide, fire, tsunamis. It's kind of what is called a cascading hazard. The second type is hurricanes or cyclones, as they're called in Asia. These are weather related. The atmospheric, the very high probability. There's plenty of warning, fortunately. It covers very wide areas. It could cause extensive damage. It could cause storm surge and flooding, which is an area which is very important to a lot of people who are on the coastal areas. The third type is the climate change effect, significant here, and those are the floods. So if you look at this, is weather related again, very high probability caused as a result of hurricanes, typhoons, cyclones. It could be extensive rainfall, it could cause landslides, and coastal areas are very vulnerable. In fact, the floods occur regularly in the United States, on the East Coast, in India, in Asia, in Europe. This is a regular event. The fourth type, the tsunamis, we just heard the big talk on the tsunamis, so I won't spend too much time on it. But it is geologic hazard. It usually follows an earthquake. It's a low probability event, but we have significant warning. In spite of the caution here to run more than a bicycle here or hazard at a very high speed, we usually have significant warning. It could cause significant damage, and the coastal areas are very vulnerable. So if you look at these 4 different areas, you can see that the attributes are quite different. So why are we focusing on these attributes? I think in spite of all the attributes, what I really want to focus on is if you look at the total risk which is generated by all these hazards, we need to look at 3 different things, which is basically the technical things, which is all what we engineers we focus on normally. We don't usually talk much about the social or economic aspect, but a total hazard risk must include all 3 components. And these systems, and I'll talk about the systems in a minute, this system, which is a community system, these are actually subsystems in a community, they are interconnected, and this interconnectedness actually leads to more complexity and actually increased interdependency. And we'll talk about the interdependency just in a minute. So that's one of my areas of focus, that we must consider the risk as a total risk as these comprising of these 3 components.
So if we look at now, more specifically now in Peru here, so this is a map of Peru. This is basically, it talks about all the different tectonic plates around the world, and you can focus here on this is Nazca plate, which is what the Peru is, and this is a little bigger map of the peak ground acceleration. It's interesting that Nazca plate actually goes under the South American plate, and any movement between these two plates can cause effects of an earthquake which are far greater than what you call a normal slip fault type of earthquake. So this is very, very, very critical. Actually, Peru is situated along the boundary of these tectonic plates, and at a rate of about 50 millimeters per year, the movement is moving toward the Pacific Ocean over Nazca plate. So this is a very important aspect to recognize, obviously, and the people here, they know that quite well. So let's now look at the scenario. What happens when a hazard occurs? And by the way, I don't fight this word anymore, disaster risk, but disasters to me is something which you cannot take care of a hazard, therefore it results into a disaster. So be that as it may, we are actually trying to reduce the disaster risk. But look at the scenario. What happens when a hazard occurs? So if we look at a hazard, a type of hazard, a natural hazard, all the way from floods to hurricanes, to earthquakes, to tornadoes, fires. The built environment, which engineers are concerned about, gets impacted to some degree. So there is depending upon the vulnerability, there's a physical damage. So physical system vulnerability, which is what we are concerned about as engineers most of the time. When we design something, we build some kind of a vulnerability or some kind of resilience in it. And depending upon the existence of that, the damage kind of varies, from communication systems all the way to the building stock and utility systems and so forth. So as a societal impact because of this damage, now you have a societal system vulnerability. And I'll talk about that a little bit later. But each society has some vulnerability to it. So for example, in poorer countries, they may not have as much resilience, so they have bigger vulnerability to hazards as compared to maybe some of the countries which practice regularly the drills and so forth, like Japan, for example. So these are the kind of things you need to take into account. So based upon that societal systems vulnerability, then you have some consequences. And these consequences are like a short-term and long-term consequence. I will not read all the list here, but basically what it results in is a response and recovery. In the short term, the direct economic losses, the functionality is reduced, then you provide a response for the basic needs, critical infrastructure restoration in transportation, power, water, and hospitals and so forth. But on a long-term basis, and this is really, because this is really immediate response, but on a long-term basis, there are many fatalities, and the societal effects are very significant. I'll talk about that later on. But we need to assess the damage, we change the physical systems, we develop policies, reconstruction, and so forth, and the sustainability is a long-term goal. So this is really what we need to really, what happens as a scenario in a hazard. So I compared 3 major earthquakes, very recent earthquakes, basically to look at what happens and the impact of these. So if we look at Haiti in 2010, Chile 2010, and then New Zealand, 2 earthquakes followed one after another. And the idea here was to really relate the countries and the development of the country with respect to the economic loss and the rank in the human development and so forth. So if you look at earthquake magnitude, is 7, 8.8, 7.1, and 6.3. Those who are familiar with the magnitudes of earthquakes, the 7 to 8 is actually 33 times more as an energy release, so it's not a direct relationship. The fatalities. In Haiti, there are 316,000, in Chile, 723, in New Zealand, 184. Wounded, similar numbers, you can see very large to very small. Economic loss as a percentage of GDP, which is I think very important, $8 billion in US dollars in Haiti, which is almost 100% of that country's GDP. If you look at Chile, it's about 18%. And Chile is a developed country,
So $30 billion by 18%. Surprisingly, New Zealand, which is a developed country, it's about 20%. And these numbers are very high. They're not acceptable. So if you look at the local time, because sometimes when the earthquake or event occurs depends upon what time did it occur. So it was like in the afternoon in Haiti, early morning in Chile, and the midday in New Zealand. So when people were working and all of that. Now, if you look at the state of the country based upon the UN data, Haiti is considered low developing, Chile is considered high developing countries, and New Zealand, of course, is a developed country. And if you look at the rank in the human development, Haiti is way low and New Zealand is like number 3. So you can try to relate some of these things societally in terms of what could happen in a country as a projection. So if we, now this is my favorite subject about the community system. So if we need to respond as a community to deal with a hazard so that it doesn't become a big disaster, well, what do we really mean by community system? It's sort of social scientists, they talk about that a lot. But so this is my definition. And you may want to have different definitions. So an integrated community system basically is, it comprises of 3 things, as I said: technical, socio-economic subsystems. These are all subsystems now. These are interdependent and they interact coherently and synergistically within organizational structure, forming a unified whole to achieve the eventual purpose for the community. So a lot of different words there. What it really tells you is that there are 3 things we need to worry about in the large systems: technical, social, and economic. They are interdependent, they act synergistically, but if they can work as a unified whole system, then we can really develop a good resilience. So when you talk about a system like this, and this is a complex system. So my talk usually talks about the complex systems, but let me not get into that in too detail, except to mention a complex system is a dynamic system. A complex system is something, an emergent system people call sometimes. We cannot predict the behavior of that system, that's why it's complex. So because behavior changes depending upon the feedback loops. So the point here is that a complex system or a dynamic system has linkages, it has feedback loops, which are very important, and based upon these feedback loops, it changes the behavior of the system. And I'll go into that just in a minute about the different components of that, because the physical systems are not dynamic. So another view to look at this is this is a complex system. So as I said, we have 3 components: economic structure, technical system, social system. This is where most of our efforts are as engineers. But if you look at the interaction between all of these, sort of a Venn diagram here, is one thing hasn't come yet. Okay. So this is the decision making which a community needs to undertake. So if you look at that, there are socio-technical effects, there are socio-economic effects, and all of this really actually works within a constraint of what is called an organizational system. And an organizational system is something by which the community functions. So for example, when the Kobe earthquake happened in 1995, they were waiting in Kobe for the Tokyo to give them directions. So that's the organizational system they work under. When the tsunami, hurricane happened in the US, big hurricane in Katrina, there were all types of systems failed. Regional systems, technical systems, political systems, local as well as regional, as well as the county system. So these are the systems under which we all operate. So that's very important to recognize. So we talked about linkages. So what do we really mean by the linkages and the feedback? So again, if you go back to a hazard, this is the event, the hazard occurs. There are technical systems, there are socio-economic systems. So engineering structures are pretty rigid. Once you build them, you build them. There is certain resilience built into them based on the design codes and regulations and so forth. But nothing we can do about them. They are there. It's rigid. So there is a technical system kind of built environment which is sort of a rigid link there.
Socioeconomic systems, actually there are two things here, economic infrastructure and social infrastructure. The linkages are pretty irregular. And the reason is that economic infrastructure within a country can depend upon from the bank to stock market to insurance companies and so forth. And this is sort of a quasi-dynamic and irregular behavior, whereas societal infrastructure, in case of hazard, we as human beings, we change our behavior from hazard to hazard and event to event, and within the same event we can change it differently, different times, depending upon our experience. So it's really irregular, difficult to predict, but all of these systems are connected, interconnected, and that becomes a community. And so based upon all this infrastructure, there is a certain capacity in the community to deal with a hazard. And its capacity in this case, we are engineers here, is represented by a spring. So it's sort of it can absorb certain things or it can expand. So there is a capacity, and based upon the community decisions, we develop some resiliency in the community, and then this becomes an overall resiliency which is created as a interaction of all of these 360 systems. So the whole idea here is that based upon these feedback loops, we change based upon the decisions we take, we change the social infrastructure, which is sort of this is all kind of functioning as a system. But the idea here is to build more and more resiliency, so next time a hazard comes, we have developed a much better coping capacity. That's the whole idea. So if we then look at what do we do with the natural disasters normally. So this is our typical risk management steps which we undertake, which are well known in the disaster risk management community. That's basically talking about the 3 steps. We talk about mitigation, then during the hazard event we have response, and then we have recovery. And there are different things which we need to do. There are a lot of times mitigation, people don't do it because it's upfront cost. So there are always competing, we have to fix whether we should do mitigation of our infrastructure or there are some health issues we need to take care of. That depends upon the community. Then the preparedness, we need to take certain actions here, depends upon the social mobility, resource mobilization, how timely it is and how we can efficiently distribute resources. Then after a major hazard event, we have strong economy in the private industry, there are government programs for reconstruction. So this is a kind of a standard disaster risk management plan to create kind of a resiliency. And I'm going to go quickly here. Civil infrastructure systems, we talked about that, they are pretty well defined. These are the 5 types of systems we need to worry about. The point here is that these are some of randomly, they are coupled and they are interdependent and they have become as a coupled complex system. So if you look at the dependency or interdependency, as I just said, and I'll show an example that these interdependencies are sometimes non-linear. And let me show you, go to the next slide and show an example of electrical network. So if you look at the electrical network, the system level design interdependence, once you build a system, you can say it's a high, medium, no dependency or high dependency. I call dependency rather than interdependency because sometimes the dependency is not interdependency really. So if you look at the electrical system, there's a very high dependency on water because the pumps have to operate. Same thing with wastewater, maybe medium. Natural gas actually is not dependent at all. They have their own system, at least in the US. And in communications, they are high interdependence. And you can then put some values here upon the dependency numbers. And that really depends upon the dependency level determines that. There's another type of interdependency which we really don't consider much at all, and that is the operational. So if an electrical network, it is a hierarchy within the organization like a system itself, the transportation authorities, water systems, there's really very little interdependency. Of course, within the organization, there's a high interdependency. So we can again put numbers and we can come up with certain scenarios there. So resiliency. Well, there's a lot of misperceptions about resiliency. There are a lot of definitions about resiliency. I won't go into all the details here, but the misperceptions are that, oh, the reliability, robustness, redundancy. Resiliency is a lot more than all these 3. Actually, it's an ISO definition of resiliency.
It's an ability of a structure to withstand events like fire explosion or consequences of human errors without being damaged disproportionately to the cause. Let me give you some other definition, which is it's specific to hazard. National Academy of Engineering in the United States has come up with the definition, has been accepted quite well in the US. It's the ability to prepare and plan for, absorb, recover from, or more successfully adapt to actual or potential adverse events. So this is the definition. There is other definition by ISO, which is somewhat similar. But the community resiliency, which is the overall community resilience, is interdisciplinary by the definition. So here are some graphs. You can actually measure resiliency. An event occurs, the functionality goes down, and then you have certain recovery efforts. And the idea of the bigger resilience is to reduce the area of this graph as much as possible. That means have the functionality. Thing happened here. You saw this before. I just put this back again to show that we are talking about a community system here. So there are measures of resilience. It's difficult to measure resiliency because of the social aspect. We can measure resilience in the technical. We can measure that quite well. Organizationally, it's the capacity of the organization. Socially, how quickly we can come back and our critical services back to the vector functionality. And economic is the capacity to reduce both direct and indirect losses. So some of these things, the determinants of resilience are two, basically. There are two causes. One is when you actually design it, and one is when you operate it. And we just talked about that. So I'll skip that. So here is an equation, which I could not resist putting an equation here. So this is the community resiliency. So overall community resilience is a function of built system resiliency, economic and social resiliency based upon certain acceptable functionality. You can say, well, I need to have water restored within 24 hours. So that's the acceptable functionality. So based upon that, you can go into each of the components and you can then determine what makes it. I'm going to only talk about built environment here, not other two. So system design basis. Well, did we use modern design codes? Is network redundant? Do we have self-repairing capacity of networks? Material properties, quality of construction, and so forth. Operationally, are we really enforcing codes and regulations? Are we really maintaining networks? Periodic review of the age and condition of networks, retrofit requirements. So we can make a list. So this is how we can actually build environment resilience. We can determine, since there are similar things in economic and societal, well, I will go into that. But here is a classic scenario how we can represent resiliency. This is functionality. It's a loss of functionality when something occurs. This is the event. And then you can either come back to where you were. You can actually go more than what you had, or you can actually have a little bit less, which this graph doesn't show. But there is something called punctuated resiliency, meaning you can accept certain things less than what you had before, but they are still functional. For example, a major bridge, you can reduce the loads on that bridge, but the bridge is still functional. So capacity building technical, which is a part of the technical resiliency, you can have the physical infrastructure capacity, you can add new design approaches, a performance-based design, for example, in California, which I was a part of developing the requirements for that, development of new materials, new composites. There are self-repairing materials these days, a better understanding of material behavior based on nanotechnology. All of these things, they kind of build the capacity and build the infrastructure resilience in physical systems. So, as I said, I won't go into this for lack of time, but let me go again. So I went into to compare resiliency on my own with these three different earthquakes we talked about. And I just want to show you very quickly the kind of things we can surmise here. So here's the built system, economic system, societal system, again the three same earthquakes. And if you look at in each category, these are qualitative measures. You really can't measure them quantitatively. So you can maybe just say high, very low, medium, that kind of a thing. Functionality actually is very poor, average, average to good. Overall resiliency, you can say very low, medium, high. These are meant to compare things with the different scenarios and different countries, not a quantitative measure.
So in the remaining time, I was just going to summarize this. So in conclusion, what we are really talking about, the impact of a hazard depends not only on the frequency, the magnitude and duration, but also the pre-existing conditions of infrastructure systems. This is the most difficult part, because many times you just don't know the conditions of the infrastructure, and there is no way to determine that, particularly in the older countries or older like East Coast of the United States. Systems have been built there for more than 100, 150 years. There are no maps available, there is no big data available. So it's very difficult to determine that. Again, there are three areas we can go into it. Pre-existing conditions determine the vulnerability, and operations of various systems play a critical role, and this is what we usually don't consider, but that is a critical part of system resiliency. Just continuing on, civil infrastructure is a subsystem in the overall technical system. To increase the operational resiliency, a well-defined organizational structure and clarity in hierarchical responsibilities is important. The typical response is, well, that was not part of my job. Well, if it's clearly understood, it's okay. But many times it was supposed to be part of the job, but it wasn't defined that way. The overall system resiliency can be graded on a qualitative scale. We can assign some numerical scores to some of the things, but overall it's difficult. The important point is you can create different levels of resiliency to deal with different types of hazard, different levels of hazard, and different events. So that's the important thing that we can actually do. The last slide here, that a community risk must be considered for total risk. Communicated risk effectively is extremely important. All risk and resilience issues must be dealt at the larger community systems level, which is also my focus. Who tells you what is important? A trust. Trust is very important. Many times, many countries, they don't believe politicians, but they will believe somebody else who is a technical authority. So trust must be developed between authorities and the public, and public policy is a very important issue for long-term investment in the community to reduce the disaster impact. So I think this is my last slide. What I would like to leave here with you, just another thought, is that as engineers, we must connect the society for societal impact. It's actually our responsibility to connect that. You know, today, you can look at we are trying to understand the biological systems and trying to emulate them. In fact, I can give a very small, quick example. When we talk about distributed decision making, we study ant hills, how ants actually make decisions about getting the food. When we talk about certain self-repairing type of materials, we look at the biological systems, how they repair. So today we are taking all of those things into trying to understand the ecology in which we live as engineered systems. So it is our responsibility to connect engineering with society, at least, understand social and economic disciplines. And I think I would just leave it at that. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias al Dr. Vilas Muyundar. Para cerrar la primera conferencia plenaria, tendremos la exposición del ingeniero Fernando Ramírez, con 30 años de experiencia, 18 de los cuales se ha desarrollado en el estudio de desastres naturales y reducción del riesgo de desastres. El ingeniero Fernando Ramírez es especialista senior en gestión de riesgo de desastres en el Banco Mundial. Lidera además el trabajo de gestión del riesgo de desastres en Perú y el programa global de escuelas seguras con actividades en Salvador, Perú, Nepal, Turquía, Indonesia, Mozambique, Jamaica, entre otros países. Asimismo, es coordinador de la iniciativa de modelamiento probabilista del riesgo CAPRA. La exposición del ingeniero Fernando Ramírez gira en torno a la protección de facilidades esenciales, específicamente el caso de las escuelas. Invitamos entonces al ingeniero Ramírez a dar inicio a su exposición. Aplausos, por favor. Buenos días. En nombre del Banco Mundial, agradecemos a la organización de la conferencia por esta invitación y por esta oportunidad para compartir algunas de las lecciones y algunas de las hallazgos que hemos encontrado en el banco en el intento de entender cuál es el problema de riesgo de desastre
de la infraestructura educativa. Para mí particularmente es también un honor estar aquí frente a este número importante de ingenieros peruanos. Es un honor porque he tenido la fortuna de dedicar los últimos 7 años en América Latina, no exclusivamente, pero una gran parte de mi tiempo a liderar los proyectos de reducción de riesgo de desastre que tiene el Banco Mundial en Perú. Así que he incluido algunos valores, algunos datos sobre lo que ha hecho Perú en esta temática. En los próximos 30 minutos intentaré presentarles a ustedes una visión global de dónde está el problema hoy. Cuando hablamos de infraestructura educativa, en general los ingenieros tendemos a pensar que no es un problema complicado, porque si ustedes lo piensan, los edificios escolares son edificaciones relativamente simples, donde la ingeniería está desarrollada, donde no hay mayores complicaciones en términos de diseño o en términos de construcción. Sin embargo, si vamos un poco más al fondo del problema, veremos que tenemos mucho que hacer. Tenemos mucho que hacer los ingenieros en esta temática. Voy a hablar en español para conectarme muy bien con todos los ingenieros peruanos aquí, pero en atención a nuestros queridos invitados de otros países, los textos de las diapositivas están en inglés. Ok. Entonces, tengo solamente 3 mensajes para ustedes. El primer mensaje es este. La exposición de la comunidad estudiantil a lo largo del mundo, la exposición al impacto de eventos naturales, de amenazas naturales, se ha incrementado. Y en esta diapositiva coloco a propósito el nombre de niños y profesores, porque para llamar la atención que aquí tenemos un problema de protección de la vida, que es la primera razón de la gestión del riesgo de desastre. Y las cifras a lo largo del mundo muestran que cada vez es más frecuente que la infraestructura educativa sea impactada. Debo aclarar que no hay en el mundo no tenemos un sistema que capture sistemáticamente el nivel de impacto de los desastres en la infraestructura educativa. Estas son simplemente algunas cifras que existen, pero por supuesto muchas de ellas o muchos otros eventos no están aquí representados. Déjenme llamarle la atención en este de Nepal del 2015, abril del 2015 en Nepal. Alrededor de 5.000 escuelas destruidas. Afortunadamente ocurrió un sábado, y en Nepal el sábado es el día festivo. Y el número de fatalidades no hubo realmente en la infraestructura escolar. Pero si eso hubiera ocurrido, ese mismo evento, hubiera ocurrido el otro día de la semana, estuviéramos hoy contando aquí tristemente miles y miles de fatalidades. Pero el problema no es solamente los grandes eventos. Y como lo decía el profesor Lavelle hace un momento, lo que los registros muestran es que el efecto acumulado de lo que yo llamo eventos de baja intensidad pero de alta frecuencia, el efecto acumulado de esos eventos puede ser incluso mayor que el efecto o el impacto de un solo evento. Mozambique es un buen ejemplo. Este país africano, 75% de su infraestructura escolar está en áreas propensas a amenazas y otro tipo a inundaciones y otro tipo de eventos. El gobierno estima que para el 2025 ellos necesitan construir 40.000 nuevas
aulas. En los últimos 5 años, por efecto de eventos climáticos, Mozambique ha perdido en promedio casi la misma cantidad de escuelas que construye cada año, de aulas. Ustedes pueden entender el impacto que esto tiene. Es decir, el esfuerzo de desarrollo, las inversiones en aumentar la cobertura escolar son altamente afectadas por estos tipos de eventos. Pero luego tenemos los países de ingreso medio, como Perú, como Turquía, como Chile, como muchos otros en la región. Y entonces aquí nos enfrentamos a un problema un poco diferente. Porque en general, digámoslo así, para decirlo en pocas palabras, la calidad de nuevas construcciones en los países de ingreso medio tiende a mejorar. Y eso es lo que nosotros observamos. Pero también la concentración del stock de escuelas es mayor. Simplemente porque las áreas urbanas crecen, se densifican. Y ustedes pueden ver en Turquía cómo el 70% de los estudiantes están ubicados en las 2 zonas de mayor amenaza sísmica del país. En Perú, como parte de un programa amplio de apoyo que hemos dado al Ministerio de Educación, este es un mapa de riesgo probabilista, la pérdida anual esperada, y ustedes ven cómo se distribuye o cómo se concentra en el riesgo a lo largo del territorio. Es decir, nuestras ciudades crecen, nuestras ciudades construyen más infraestructura, y entonces cuando entendemos el problema así, realmente nos enfrentamos a cifras muy grandes: 83.000 escuelas en centros educativos en Turquía, 45.000 en Perú, centros educativos. Esos 45.000 centros educativos en Perú tienen 180.000 edificios. Y cuando nos enfrentamos a estos grandes stocks de edificios, de inventario, entendemos que necesitamos algo más, o que el problema puede ser más complejo que el análisis de un edificio en particular. Este es el segundo mensaje. Y lo tocaba un poco con el tema de Mozambique. En adición al problema de la protección humana, la verdad es que los gobiernos de los países en desarrollo encuentran grandes dificultades para financiar y operar la infraestructura educativa, en razón a que muchos de estos países son impactados por este tipo de eventos. Y el mundo en general ha hecho un gran esfuerzo por ampliar en los últimos 15 años el acceso de los niños al colegio. Ustedes ven aquí las curvas, cómo decaen el número de niños que han ido, o la reducción de los niños que están por fuera del sistema escolar en el mundo. Es impresionante. En primaria, en el nivel de primaria, en el nivel básico, el mundo como promedio ha logrado un avance impresionante. 91% tienen acceso a educación. Se ha reducido casi a la mitad el grupo de niños en edad escolar que están fuera del sistema. Más aún, si uno mira
el promedio o la relación del número de estudiantes por profesor también ha reducido. Es decir, la tendencia es que un profesor atienda menos, o por lo menos reduzca un poco el número de niños, el número de estudiantes que atiende. Muchos de los países de ingreso medio, como en el caso de Perú, como en el caso de Turquía, están cambiando la política de educación hacia lo que se llama en Perú jornada escolar completa. Si ustedes piensan en esos tres factores: mayor acceso a la educación, 2, menor relación alumnos-profesor, 3, mayor extensión de la jornada, lo que ello significa es que se requiere más infraestructura. Lo que ello significa es que se requiere más infraestructura, y en ese sentido los países han hecho un esfuerzo grande. Y ese esfuerzo grande implica inversiones muy importantes. Y el sector educación captura, en general en todos los países, un gran porcentaje del gasto público del país. Estas gráficas solamente ilustran algunos de los datos de las inversiones en infraestructura escolar como porcentaje de la infraestructura pública, del presupuesto para educación pública. Y claro, varía de país a país dependiendo de la situación, dependiendo del nivel de cobertura, del nivel de desarrollo, etcétera. Pero aquí en la parte de abajo quise poner esta que es una comparación. En la barra violeta es Perú. No alcanzó a salir, así aquí está Perú. Entre el 2012 y el 2014, y es el presupuesto dedicado a infraestructura. Esto es muy eficiente. Fíjense ustedes que Perú está prácticamente por encima de todos los pares regionales, pares estructurales, inclusive países de la OECD. ¿Por qué? Porque Perú, en los últimos 4 años, ha decidido mejorar sustancialmente la calidad de la infraestructura educativa. Probablemente una vez se superen los gaps que hoy existen, los vacíos, la brecha que hoy existe, el porcentaje de infraestructura pueda ser menor. Pero, en resumen, lo que quiero llamar la atención es que este no es un problema menor. Es un problema que afecta la capacidad fiscal y la capacidad de financiamiento de los ministerios de educación. ¿Y qué es lo que encontramos cuando trabajamos en estos países bajo el programa global de escuelas seguras? Encontramos estas causas que no deben ser una sorpresa para ninguno de ustedes, porque pues también han ocurrido en países de América Latina y en los países de desarrollo: la falta de un inventario, la falta de códigos, y si existen códigos, el cumplimiento de los códigos, la falta de una adecuada planeación de la infraestructura escolar. Y creo que allí hay un punto fundamental, porque la perspectiva moderna de desarrollo de una red de infraestructura que preste un servicio, que garantice un servicio, que sea un servicio resiliente, requiere una buena planificación de dónde y cómo localizamos estos edificios, estas instalaciones en el territorio y cómo se integran en ese territorio. La calidad de la construcción, voy a mostrarles algunos ejemplos. Y lo otro que hace complicado también el tema en infraestructura escolar es que el número de actores que intervienen en el proceso del ciclo de infraestructura es muy diverso.
Hay países donde el desarrollo de la infraestructura es totalmente a cargo del Estado, y en el otro extremo países africanos donde el desarrollo de la infraestructura está en manos de las ONGs o de donantes o de organismos internacionales. Pero incluso siendo del Estado, hay múltiples diferencias de quién interviene en el proceso, el ciclo de construcción, diseño, construcción, planificación de esta infraestructura. Y luego, por supuesto, falta de mantenimiento. Déjenme mostrarles algún ejemplo, datos de un trabajo que hicimos en Nepal después del terremoto. Y voy a mostrar algunos detalles porque esta es información que valoramos los ingenieros. El 58% es mampostería. 58% de los edificios escolares son mampostería. Evaluamos 18.000 edificios. Y cuando digo evaluamos, no fue una evaluación rápida. Fueron un año de trabajo de un equipo de 100 ingenieros, mirando detalladamente cuál fue el problema. Déjenme contarles lo que encontramos y luego ustedes pensarán, pero ¿por qué tanto detalle por situaciones de algo que ya sabíamos? Entonces, 58% es mampostería y 27% es marcos de acero con mampostería, una combinación de mampostería, de marcos de acero y mampostería. El problema es que el nivel de confinamiento pues es prácticamente inexistente. Entonces pues todos entendemos que una estructura no confinada en mampostería pues es altamente vulnerable al efecto de los sismos. Pero ¿por qué ocurre eso? Entonces fuimos más en profundidad, porque no hay posibilidad de reconstruir las escuelas de estos 14 distritos afectados en Nepal si no planteamos una solución en mampostería. Porque por cultura, por participación de las comunidades, por políticas del gobierno, no hay ninguna opción de dejar afuera la mampostería. Entonces, necesitamos entender bien, necesitamos encontrar un camino para reconstruir estas escuelas de una mejor manera, con una vulnerabilidad reducida. Y ustedes se encuentran aquí cómo es la relación o cómo es la diferencia en daño, por ejemplo, debido al uso de cemento en el mortero o al uso de lodo, de material silloso que usan en Nepal. Por supuesto, la mayor concentración de daño en los muros, en los muros, se debe fundamentalmente a malas prácticas, o no malas prácticas, quiero decir a deficiencias en el material de pega. No solamente es eso, pero al menos nos da un indicio de que ese es un elemento que debemos cuidar o debemos ver con mayor profundidad, que es lo que vamos a plantear para la reconstrucción. En el caso de los marcos de acero con muros, es también fue una práctica muy extendida en Nepal. Por razones de muchos donantes, fueron regalados los marcos de acero a las comunidades. Y las comunidades construían sus propios muros. Pero el anclaje, la unión y la interacción entre los muros y el marco de acero, pues, es muy débil o inexistente. Como resultado, no hay restricción para el movimiento lateral, entonces en la práctica estos muros
se comportan de igual manera como si fueran mampostería no confinada. El número de daño es, el daño es muy alto y es también una de las tipologías y de las prácticas que deben ser revisadas para bajar. Y el último mensaje, lo que nos toca a nosotros los ingenieros. Y aquí es un llamado a todos estos jóvenes ingenieros peruanos que veo en el auditorio. Hay una tarea enorme por hacer. Hay una tarea enorme por corregir lo que hicimos mal. Como decía el profesor Lavelle, como tomar acciones correctivas de lo que no construimos bien o no ubicamos bien en el pasado. Pero también en términos de cómo mejorar y asegurar la calidad de la infraestructura escolar a futuro. Y pensando en el reto que enfrentan los gobiernos para efectivamente reducir la vulnerabilidad, yo los invito a pensar en dos palabras: optimización e innovación. Y es esta comunidad quien puede traer a los gobiernos soluciones innovadoras, soluciones óptimas. Porque se seguirán invirtiendo billones de dólares en infraestructura escolar. Pero necesitamos ajustar lo que evidentemente no está funcionando. Y voy a tomar el caso de Perú. Solo un ejemplo de qué significa esto. ¿Qué significa pensar un poco diferente? ¿Qué significa explorar y usar nuestro conocimiento para el beneficio y para encontrar una política pública basada en evidencia? Es extendido y reconozco que el uso de la aproximación probabilista de modelamiento de riesgo nos ha ayudado muchísimo a manejar, a entender cómo se distribuye el riesgo en grandes stocks de edificios, como es el caso de la red de infraestructura escolar. Este es un ejemplo del estudio que hicimos en Lima y Callao, y está aquí en este eje, está la pérdida anual esperada, y luego hicimos una tabla y le pusimos para cada local en esta región, en 2000 locales escolares que se evaluaron. ¿Cuál era la pérdida anual esperada agregada en cada local esperado, dependiendo del número de edificios que tenía? Y luego los pusimos de mayor riesgo al menor riesgo. Entonces esta es la concentración de riesgo. Esta gráfica lo que me dice es que si yo intervengo los primeros 600 locales escolares, yo estoy reduciendo en un 80% el valor de la pérdida anual esperada, que no significa que sea el único criterio para definir una intervención, pero es un criterio útil para combinarlo con otro tipo de criterios. Y luego tenemos también que podemos optimizar. Me quedan 7 minutos, entonces voy a pasar rápido. Este es el famoso edificio que ustedes conocen, el 780. Es un tipo de edificio construido ampliamente en Perú, después de los sismos de finales del 2000. Estos edificios también pues tienen el problema de la columna corta, bien conocida por todos ustedes, y pues claro, la comunidad, el código fue actualizado y los nuevos edificios no sufren de ese, pues no presentan esa falla. El problema es que en Perú hay 42.000 de esos edificios, de los antiguos, de estos. Y ahí estudian 2.2 millones de estudiantes. En los últimos 10 años, en Perú se han reforzado 300 edificios. ¿Hay solución a ese problema?
la comunidad de ingenieros, ustedes. Para el gobierno de Perú, con recursos del gobierno de Japón y de la Facilidad Global para Desastres del Banco Mundial, y bajo el programa de Escuelas Seguras del Banco Mundial, hicimos una alianza con los grupos de investigadores de la Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional de Ingeniería a través del CISMIC, y con la participación de la Universidad de los Andes de Colombia con un rol de asesor, de peer reviewer de los avances, pero con la técnica de la ingeniería peruana. El reto fue, somos capaces, es posible, para ese problema de los 780 PRE, usar el concepto que en Canadá y en Estados Unidos se desarrolló de reforzamiento incremental. Podemos definir unas fases de reforzamiento que sean económicamente factibles, que reduzcan el tiempo de implementación y que se puedan extender masivamente. Bueno, pues esas universidades peruanas lo hicieron. Yo no voy a entrar en detalle, me quedan 4 minutos, pero se analizaron diferentes alternativas, las universidades, hubo un proceso de discusión sobre las principales alternativas. Luego se llegó finalmente a que estos muros y lo que se llamó el kit de reforzamiento, unos marcos de acero, fueron en última las dos soluciones, digamos, más costo eficientes en términos de las soluciones. Y lo que se logró es que se analizó y se hizo todo el análisis, los trabajos analíticos para mirar cómo la resistencia de los edificios mejoraba en cada una de las fases, y desde la predicción de colapso hasta llevarlos a life safety, que fue la meta que nos pusimos como mínimo. La fase 1, el reforzamiento, debe llegar a life safety, a seguridad de la vida, perdón, y luego pues, otros comportamientos de mejor comportamiento sísmico. Afortunadamente los resultados, si bien nos pusimos la meta de salvaguardar la vida, la solución final va mucho más que eso y ha sido muy exitosa. Voy a mostrarles el ensayo. Ustedes ven aquí cómo se reproduce la columna corta en la mesa vibratoria de la Católica, de la Universidad Católica del Perú. Ustedes ven cómo aquí se logra reproducir exactamente lo que ocurre con estos edificios cuando sometidos a la fuerza de un evento sísmico. La universidad, el CISMID, hizo unas pruebas estáticas muy amplias. Desafortunadamente, por razones de tiempo, no las puedo mostrar, pero también hay unas pruebas de laboratorio muy importantes de CISMID. Y este es el reforzamiento. Con este sistema, el costo es el 30% de lo que costaba un reforzamiento convencional. Con la primera fase se alcanza un nivel de control de daño. Es un proyecto que está por finalizar. Seguramente hubiera sido muy afortunado si hubiéramos terminado el proyecto para esta conferencia, pero yo estoy seguro que las universidades prepararán los papers, los documentos, y mostrarán en detalle la experiencia de ingeniería. Estamos finalizando. Hemos estimado que con esta solución, en primera fase, solamente si el gobierno, como parte del Plan Nacional de Infraestructura Escolar,
implementa la primera fase, puede lograr en 5 años resolver el 70% del problema. En 5 años, con el presupuesto que tiene disponible el Ministerio de Educación. Es un ejemplo de cómo, si traemos optimización y traemos innovación, podemos encontrar soluciones. Creo que se me acabó el tiempo. El Banco Mundial, como parte de la Alianza Global para las Escuelas Seguras, en el 2014 conformó el Programa Global de Escuelas Seguras dentro del Banco Mundial. Nuestro objetivo es integrar estrategias de reducción de riesgo en las inversiones de infraestructura escolar a lo largo del mundo. Espero tener ocasión para compartir más detalles de este programa con todos ustedes. Muchas gracias.